Today is a very special day for us, for our church in particular, and I'm absolutely certain for all of you, because with us is Dr. Larson. I'll say it now in Bulgarian for those who can't speak English. Добре дошли и искам да ви кажа, че днес е много специален ден за нашата църква и за всички нас, защото с нас е доктор Боб Ларсън. You all probably know the ministry of Dr. Larson, deliverance, freedom from our enemies. And I don't think he needs a special introduction, because deliverance he does is so huge and so biblical and so deep. I have no words enough to say how impressed, and not only impressed, but how grateful I am for his ministry and for himself, because this is a very, very difficult topic. As you know, a lot of churches don't believe in deliverance and don't want to know about deliverance. So you not only need the knowledge, but you need the boldness to resist not only the devil and his army, but our brothers and sisters, which don't have enough knowledge to understand the depth and the importance of such ministry and such exactly such ministry. So I'll say it in Bulgarian again. Искам да ви кажа, че това е много важно служение, едно изключително важно служение, което не е разбрано от много пастори, защото те си мислят, че с приемането на Господа ние приемаме пълно освобождение, което не е истина, така че той има не само опозиция, не само от Сатана и неговите служители, но и от някои църкви и пастори. Така че ние сме много благодарни за неговото служение и за самия него. И наистина искам сега да го посрещнем с подобаващи аплодисменти. I would like to invite Dr. Larson with clapping and cheering his presence among us. And for 40 years plus, but he will tell you more about it, he is resisting the evil. Thank you very much. We need more volume here. I don't know if this is even on. Was it on? There we go. Do you want to stand there, or I think maybe better over here? First of all, how many speak primarily Bulgarian? Колко от вас говорят български само? Да. Okay. Let me see. I can. Дигнете си ръцете от българите, които сте. Да. Can I see? Okay. So we will do this in both Bulgarian and English. Ще го правим и на български и на английски. But you can do me a favor. Искам от вас услуга. Come as close to the front as you can. Елате колкото се може по-напред. We keep 5 places for Vincent there. I will be taking questions. Аз ще задавам въпроси и ще получавам въпроси. I can't go very far with the microphone. И не мога да отида много далече с микрофона. Let me ask a few questions. Нека да ви попитам няколко въпроса. How many of you have read one of my books? Колко от вас са прочели една от моите книги? No one. How many have watched me on YouTube? Колко са ме гледали в YouTube? Okay.
I am very honored to be with you this afternoon. Аз съм много почетен да бъда сред вас днес след обяд. And thank you for coming. И ви благодаря за това, че сте тук. We will have more people coming in later. Ще има още хора, които ще дойдат малко по-късно. But we're going to get started now. Но ние ще започнем сега. I'm also pleased to have one of our ministry associates from the United States. Също съм много доволен да имам един от нашите съдружници от Америка, от United States, Кен и неговата съпруга Криш. Благодаря ви, че дойдохте. The last 2 days I have been in personal ministry sessions. Последните 2 дни аз имах лични освободителни сесии. And Ken and Pastor Gina have been helping me. И Кен и пастор Джина ми помагаха. And we have seen many great miracles take place. И ние видяхме много големи чудеса, които се случиха. I was speaking with my wife on the telephone last night. Аз с нощи говорих с моята съпруга по телефона. And this is what I told her. И ето какво й казах. Those demons in London are strong. Тези демони в Лондон са силни. I'm not surprised. I've been here before. Не съм изненадан, аз съм бил тук и преди. And I'm going to be staying over an extra day on Monday. И ще стоя още и в понеделник тук. For more private sessions. За още лични сесии. So if there's anyone who would like to schedule a session, speak with me. Ако някой иска да организира една такава сесия, обадете ми, кажете ми. We're going to teach a lot of things today. Днес ще учим много неща. We have all afternoon to discuss this. Цял след обяд имаме да дискутираме това. I encourage you to take notes. Аз ви окуражавам да си водите бележки. We have some pads and pens. Имаме химикалки и листя. You are going to learn so many things. Ще научите много неща. You'll never remember it all unless И you няма take да notes. успеете да ги запомните всичките. I've been ministering healing, exorcism and deliverance for 40 years. Аз съм служил в областта на освобождение, изцеление 40 години. So I'm going to share with you the most important things I've learned in 40 years. И днес ще споделя с вас най-важните неща, които аз научих през тези години. Some of you are aware we have an online training school. Някой от вас може би знае, че ние имаме онлайн обучение училище, The International School of Exorcism. което се нарича Международно училище по екзорсизъм. It's available in English and Russian. Възможно е да го слушате на английски, But not yet Bulgarian. но все още не е на български. This training school consists of 30 courses. Това училище има 30 курса, plus another 10 module courses. Плюс още 10 екстра курсове. We have more than 40 courses available online. Повече от 40 курса, които са достъпни онлайн. And that covers 40 hours of training. И това покрива 40 часа тренинг. All online. Всичко това е онлайн. And for those who speak English, I'm going to encourage you to enroll today. За тези, които говорят английски, аз ще ви окуража да се запишете днес. You can study on your computer. Можете да го изучавате на вашия компютър or your mobile phone. Или дори на мобифона. It's deep training. Това е едно дълбоко обучение. I cannot teach 40 hours here today. Днес не можем това, което 40 часа там обяснявам.
But I'm going to teach some of the most important concepts about spiritual warfare. Но днес ще ви разкажа най-основните и най-важните концепции на духовното воюване. Let us begin with prayer. Нека да започнем с молитва. Lord, you know each person here. Господи, ти познаваш всеки човек тук. Why they are here. Ти знаеш защо те са тук. What they need to learn. Какво те имат нужда да научат. I pray the Holy Spirit will be present. Аз се моля Святия Дух да бъде тук. To teach and to train today. И да ги учи и да ги тренира днес. Through me. Чрез мен. These important principles. Това е важно. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. В името на Отец, Сина и Святия Дух. Let's begin with a discussion of terminology. Нека да започнем с една дискусия за терминологията. When people think about the casting out of evil spirits, they often use the term deliverance. Когато хората имат предвид изгонване на нечисти духове, на зли духове, те обикновено използват освобождение, deliverance. The Catholic Church speaks of deliverance and exorcism. Католическата църква говори за освобождение и изгонване. I like the term exorcism. Аз харесвам думата екзорсизъм. But it's just part of the process. Но тя е само част от процеса. Here's how I see the whole process taking place. Ето как аз виждам целият процес. Deliverance includes every aspect of spiritual freedom. Освобождението включва всеки аспект от духовната свобода. But it usually needs to begin with what we call inner healing. Обаче обикновено трябва да започнем с нещо, което ние наричаме вътрешно изцеление. This is the process of healing the emotions. Това е процесът на изцеление на емоциите. Of going into the mind and soul of a person. Да влезеш в ума и душата на човека. Bringing healing to those wounded parts of the soul. И да доведеш изцеление на тези наранени части от душата. So we can go deeper in the process of deliverance. Тогава ние можем да отидем по-дълбоко в процеса на освобождение. Inner healing then leads to the casting out of demons or вътрешното изцеление води до изгонване на демоните или екзорсизма. So here's how I use these terms. И ето как аз използвам тези термини. Deliverance is the total process of getting free from the devil. Освобождение е тоталният процес за освобождение от дявола. But it begins with inner healing and then that leads to the casting out of the spirits. Започва с вътрешно изцеление, което води до изгонване на демони. As a practical matter, I will use these terms together. Практически аз използвам тези термини заедно. I may use the word deliverance or exorcism. Може би ще използвам думата освобождение или екзорсизъм или гонене. But in my mind, the deliverance is the big picture, the total concept. Но в моя ум тоталната концепция е освобождение. But the two key factors to getting free from the devil are this. Но истинските ключови фактори да изгоним сатана, дявола, Receiving healing for the soul е да получиш изцеление на душата and then being able to cast out the и evil след spirits. това да изгониш злите духове. These topics aren't talked about much today in the church world. Върху тези топици в църквите не се говори много днес. People are afraid to discuss these subjects. Хората се боят да ги дискутират. And there's so much misunderstanding about them. И има много големи неразбирания по тези въпроси. Why do I place such emphasis on this? Защо аз искам да наблегна на това?
Because Jesus did this. Защото Исус го правеше това. Let's look at the scriptures for a moment. Нека да отворим и да видим какво казва Словото за момент. And talk about the basics of what the Bible teaches. И да говорим за основните неща, които Библията учи. Casting out demons is not optional. It is the command of Christ. Гоненето на демоните не е опция. Това е заповед от Господ. Исус. If you're a Christian, Заповед. you're aware of what we call the Great Commission of Christ in Mark 16. Ако ти си християнин, ти знаеш в Марк 16, коя е голямата задача. Go into all the world, Отидете по света, preach the good news. проповядвайте добрата вест. These signs shall follow those who believe. И тези знаци ще следват тези, които повярват. What is the first sign that proves the gospel of Christ? Кой е първият знак, който доказва Евангелието на Исус? What does the Great Commission tell us? Какво ни казва тая голяма задача? Preach the gospel. Проповядвай Евангелието. These signs shall follow. И знаци ще следват. What's the first one? Кой е първият знак? In my name you will cast out demons. Моето име ще гоните демони. Demons Демони. is the number one command. Номер 1 задача е гоненето на демони. What do people in the church world do today? А какво хората в църквата правят днес, църквите? They put it at the bottom of a list. Те го слагат на дъното на листа. Or sometimes it's not even on the list Или понякога дори това не е и в листа. of things that are important for Christians to do. А това са неща важни в този лист за християните да правят. If you get nothing else today, understand this. Ако вие нищо друго не получите днес, разберете това. The number one proof of the gospel is this. Номер 1 доказателство на Евангелието е това. Casting out demons. Изгонване на демони. Why doesn't the church want to do that? Защо църквата не иска да прави това? Because the devil has done a good job of stopping the church from doing it. Защото дявола прави добра работа да спре църквата да прави това. But let's see what Jesus said. Но нека да видим какво Исус каза. Matthew 10:1. Матей 10:1. The command of Jesus. Задачата Matthew на 10:1. Исус. Yes. And when he had called the 12 disciples to them, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sicknesses and diseases. И като повика 12-те си ученика, даде им власт над нечистите духове да ги изгонват и да изцеляват всяка болест и всяка немощ. So when he sent the 12, he told them to cast out demons. Тоест, когато той повика 12-те, той им каза да гонят демони. And notice the Bible puts it ahead of healing. И забележете, Библията го слага преди изцелението. I have a question. Имам въпрос. For those of you who come from Pentecostal churches. За тези от вас, които идват от 50-тни църкви, Most Pentecostal churches believe in healing. А повечето 50-тни църкви вярват в изцелението. Very few cast out demons. А много малко от тях гонят демони. They may talk about it. Може да говорят за това. But they really don't do it. Но наистина не го правят. But Jesus said, cast out demons first, and then he mentioned healing. Но Исус каза, първо изгонете демони и след това той спомена изцеление. Gospel of Mark, the 6th chapter and the 7th verse. Марк 6 глава, 7 стих. Let's see what it says in Mark 6:7. A similar command.
And he called the 12 to himself and began to send them out 2 by 2 and gave them power over unclean spirits. И като повика 12-те, започна да ги изпраща двама по двама и им даде власт над нечистите духове. Now this is a different group of people. Това е различна група от хора. He gave the command to the 12 disciples. Той даде заповед на 12-те ученика. Then he expanded this command. И тогава той разшири тази заповед. We don't know how many he sent out. Ние не знаем колко той е изпратил, колко двама по двама. It could have been many people. Могло е да бъдат много хора. But they were 2 by 2. И те бяха двама по двама. He sent them out in groups of 2. Изпрати ги в групи по двама. And he told them to cast out evil spirits. И им каза да изгонват злите духове. Now, let's see what it says in Luke 10:19. Хайде да видим какво става в Лук 10:19. Лука. We begin with verse 17. Ще започнем от 17 стих. Лука 10 глава. Then the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. И 17 стих чета, и 70-те се върнаха с радост и казаха, Господи, в Твоето име и бесовете ни се покоряват. And he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. 18 стих и той им каза, видях Сатана да пада от небето като светкавица. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. И 19 стих, ето дадох ви власт да настъпвате змии, скорпиони и власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви навреди. This truth is so simple. Тази истина е много проста. But it is ignored by 99% of the church world today. Обаче не е позната от 99% от църквата днес. Let me repeat that. Ще го повторя. 99% of the church world ignores this. 99% от църквата игнорира това. How can people claim to believe the Bible and ignore something so obvious? Как хората могат да казват, че вярват на Библията, а да игнорират нещо толкова очевидно? When he sent them out 2 by 2. Той ги изпрати двама по двама. When he commissioned the 12. И той заповяда на 12-те. When he sent the 70. И след това изпрати 70. And when he gave the Great Commission. И когато даде голямата заповед, what did he say? Какво им каза? Cast out demons. В Марк. Cast out изгонете демони. Cast out demons. Изгонете демоните. But we don't do it. А ние не го правиме. Most Christians don't do it. Повечето християни не го правят. Sometimes I challenge Christians this way. Понякога аз предизвиквам християните по този начин. You have gone to church your whole life. Ти си ходил в църквата през целия си живот. You've never heard your pastor preach a sermon how to cast out demons. И никога не си чул пастора ти да проповядва как да гониш демони. Not even once. Нито веднъж, дори. You've gone to church your whole life. И ходиш на църква цял живот. You've never seen them cast out demons in your church. И никога не си ги видял да гонят демони във вашата църква. This was common. This was normal. Ето това е. It's not normal today. Не е нормално днес. If you ask people about me, ако питате хората за мен, they may say Bob Larson is strange. Те може би ще кажат, Боб Ларсън е странен. He talks about demons all the time. Той говори за демони през цялото време. I have a question. Имам въпрос. Who is truly strange?
кой е истински странен? Me Аз or the rest of the churches? или останалите църкви? Someone is strange. Някой е странен тук. It's not me. И не съм аз. Amen. Амин. This is normal New Testament Christianity. Това е нормално християнство за Новия Завет. Let me ask an obvious question. Нека да попитам един очевиден въпрос. Did the disciples cast out demons? Учениците гонеха ли демони? Yes. Did the Apostle Paul cast out demons? Апостол Павел гонеше ли демони? Did they do it in the early church? Правеха ли го това в ранната църква? Why did we stop? А защо ние спряхме? Let me explain. Нека да обясня. In our online school of exorcism, we teach courses on church history. В нашето училище онлайн аз имам курс за историята на църквата, църковната история. Pastor Gina has taken those courses. Пастор Джина изкара тези курсове. И Кен също. You too, sir. И ето, make sure I get your testimony, please, before you leave. Искам твоето свидетелство. And here is what we teach you. И ето какво ние учиме. We quote from history. Ние цитираме от историята. In the school, I give many quotes from the early church fathers. Аз имам много цитати от отците на ранната църква. The famous theologians of the first 5 centuries of the church. Най-известните теолози на първите 5 века на църквата. They talked about demons. Те говорят за демони. They spoke about casting out demons. Те говорят за гонене на демони. They did it all the time. И те го правят през цялото време. And then it stopped. И след това спря. Why did it stop? Защо спря? Simple. Просто. Well, what happened is that Rome turned to Christianity. Рим се обърна към християнството. In the beginning, the church had to prove the gospel. В началото църквата трябваше да доказва Евангелието. The world was pagan. А света беше езически. By the millions, they worshiped false gods. Милиони се покланяха на фалшиви богове. And along came this group of fishermen and tax collectors. Дойде една група от рибари и събирачи на такси. Teaching about a man who came out of the grave after being killed. И те учеха за мъжа, който излезе от гроба след като беше умрял. It sounded crazy. И звучеше лудо. How could they prove it was true? Как те могат да докажат, че беше истина? By demonstrating the power of their message. Като демонстрираха силата на техното свидетелство. They were fighting these pagan Roman gods. Те се бореха срещу тези езически римски богове. They had to prove the gospel was true. И те трябваше да докажат Евангелието е истинно. And I quote many writers and teachers from the early church. И аз цитирам много писатели и от ранната църква. The proof was casting out demons. Доказателството беше изгонване на демони. It was considered the greatest miracle in the first 500 years of the church. В първите 500 години от църквата това гоненето на демони беше смятано за най-голямото чудо. I feel like I need to repeat that. Мисля, че трябва да го повторя това. For the first 500 years of Christianity, exorcism and the casting out of demons was considered the greatest miracle of Christianity.
През първите 500 години, 5 века на ранната църква, на християнството, гоненето на демони или екзорсизма беше разглеждано като най-голямото чудо на християнството. They had to prove the gospel to a world of paganism. Те трябваше да доказват Евангелието на езическия свят. They needed an immediate miracle that showed Jesus was more powerful than the devil. Те имаха нужда от едно моментално чудо, за да докажат, че Исус има власт над дявола. And what was that miracle? И какво беше това чудо? Exorcism. Екзорсизъм. Гонене на демони. Back then people believed in demons. По това време хората вярваха в демони. They knew demons were real. Те знаеха, че демоните са реални. And they wanted to get free from demons. И те искаха да са свободни от тях. And the gospel of Jesus gave them a solution. И Евангелието на Исус им даде решение. So let's understand where we are so far. Нека да разбереме къде сме ние сега. It was the number one command of the Great Commission. Това беше номер 1 команда на Великата заповед. It was the command to the 2, the 12, and the 70. Това беше заповед на 12-те, на 2 по 2 и на 70-те. And it is a command И това беше заповед. to us today. И е заповед за нас днес. Are you awake? Будни ли сте? Are you awake? Будни ли сте? It is a command. Заповед. Това е It is a заповед. command Заповед. to us today. За нас днес. Заповед. Come on. Amen. Амен. It's a command. Заповед. We have to do it. И ние трябва да го правиме. But here's what happened. А ето какво се случи. We teach all about this in our school of exorcism. Ние учиме с тези неща в нашето училище по екзорсизъм. Christianity became the state church of the Roman Empire. Християнството стана държавната църква на Римската империя. Now they had power. Те имаха власт. The Christians had the power. Християните имаха власт. Political power. Законова власт. The power of money. Власт на пари. But they lost another kind of power. Но те загубиха един друг вид власт и сила. The power to prove the gospel of Jesus Christ. Силата да докажат Евангелието на Исус Христос. I have a question. Имам въпрос. Do we need to prove the gospel of Jesus anymore? Трябва ли днес да доказваме Евангелието на Господ Исус Христос? Well, let me put it this way. Нека да го кажа по друг начин. How many people in England attend church Sunday morning? What Колко percentage? хора в Англия ходят на църква в неделя сутрин? Do you know how bad it is? Знаете ли колко е зле? 2-3%. 2-3%. 2-3%. 2-3%. But who is the richest woman in the world? Коя е най-богатата жена на Not the света? queen. Не е кралицата. Do you know who the richest woman in the world Знаете is? ли коя е най-богатата She's жена? English. Тя е англичанка. Anybody know who the richest woman in the world is? Знаете ли коя е най-богата жена в света? J.K. Rowling. J.K. Уейлейн. How did she make her money? Как тя направи нейните пари? Harry Potter. Хари Потър. She's richer than the queen. Тя е по-богата от кралицата. The religion of England is witchcraft. Религията на Англия е магиосничество. I'm sorry, Съжалявам. but I'm going to insult you. Но ще ви обидя тук. That's what I do. Това е което аз правя. When Meghan and Harry got married, Sorry? when Meghan and Harry got married,
Когато Мейган и принц Хари се ожениха, it looked so religious. Изглеждаше много религиозно. But the truth is, how many people in England really go to church? Обаче истината е колко хора в Англия наистина ходят на църква. Really believe in Jesus. И истински вярват в Исус. I was here a couple of years ago. Аз бях тук преди 2-3 години. I was so excited to go to Stratford upon Avon. И аз бях много развълнуван да отида на Стратфорд upon Avon. And visit the home of Shakespeare. И да посетя дома на Шекспир. I love Shakespeare. Аз обичам Шекспир. I could quote you a lot of Shakespeare. Мога да ви цитирам много от Шекспир. The quality of mercy is not strange. Качеството на милостта не е странно. It drops from heaven on this gentle earth beneath. Идва от небето нежно на земята. I can go on. Мога да карам да продължа. But here's my point. Но ето моята точка, гледна точка. When you walk out of Shakespeare's house, когато се движиш из къщата на Шекспир, do you know what's next door? Знаете ли какво е в съседство, съседната къща? Have you been to Stratford upon Avon? Били ли сте на Стратфорд upon Avon? Right next, what's next door to his house? Съвсем съседната къща до неговата каква е? A witchcraft store. Това е един магазин, магиоснически магазин. Full of the occult. Пълен с окултизъм. How did England get from Shakespeare to witchcraft? Как Англия се премести от Шекспир до магиосничество? I walked inside the store. Аз влязах вътре в магазина. I talked to the owner of the store. И говорих с собственика на магазина. I said, why is there so much interest in witchcraft? И казах, защо има толкова много християнско магиосничество? And you know what he said to me? И знаете ли той какво ми каза? Harry Potter. Хари Потър. Harry Potter. Хари Потър. For 2 decades now, those books have been teaching witchcraft to hundreds of millions of people all over the world. За 2 декади, за 20 години, тия книги учат на магиосничество навсякъде по света. This is the enemy. Това е враг. We must prove the gospel of Christ. Ние трябва да доказваме Евангелието на Христос. 200 years ago, you didn't have to do that. Преди 2000 години ти нямаше нужда да го правиш това. Instead of 3%, 97% went to church. Вместо 3%, както сега, тогава 97% ходеха на църква. You know this is true. Знаете, че това е истина. We are back where early Christians were in the Roman Empire. Ние сме там, където ранните християни бяха в Римската империя. We are a handful of Christians in the midst of a pagan world. Ние сме една шепа християни по средата на езическия свят. We must prove that Jesus is real. Ние трябва да докажем, че Исус е истински. Just reading the Bible won't do it. Четейки само Библията, това няма да го направи. Just as I said, you saw the wedding. Както ви казах, вие видяхте сватбата. It's full of scripture. Беше пълна с Библията и Словото. Look at some old video of the Queen's coronation. Вижте някои стари видео от коронацията на кралицата. It was all about the Bible, the Bible, the Bible. И е само за Библията, Библията, Библията. I think I need to teach you English people something. Аз мисля, че трябва да науча англичаните нещо. Who is the true head of Great Britain? Кой е истинската глава на Великобритания? Who is supposed to be the true ruler of Great Britain? Кой трябва да бъде истинския управляващ на Великобритания? Not the Queen. Не е кралицата. The Archbishop of Canterbury. Това е архибишепа на Кентербъри. I doubt there's anybody in this room that even knows that.
Аз мисля, че никой от вас не знаеше дори това. Legally, he is the head of the British Empire. Легално, законово, той е главата на Британската империя. Because when the queen was coronated, she swore allegiance to the Church of England and the Archbishop of Canterbury. Защото когато кралицата беше коронована, тя се закле в подчинение на църквата и на архибишопа от Кентербъри. Isn't it sad? Не е ли тъжно? What has happened to England? Е това, което се случва. It's happening all over the world. И се случва навсякъде по света. We've got to prove the gospel. Ние трябва да доказваме Евангелието. Трябва да доказваме, че Исус Христос е истински. И за това трябва да гоним демони. Е, това е доказателство. I have so many millions of people all over the world watching me on YouTube. Аз имам толкова милиони хора, които ме гледат на YouTube. On my own YouTube channel, I have 15 million viewers. На моя собствен YouTube канал аз имам 50 милиона наблюдаващи. I found another YouTube channel last week. Аз създадах нов YouTube канал миналата седмица. He steals videos from my channel. Той краде видео от моя канал. And he's got another 35 million viewers. И има този канал, watching me. Краде, има 35 милиона зрители, гледащи мене. The Archbishop of Canterbury isn't here today. Архибишопа на Кентербъри не е тук днес. Но every week, всяка седмица, I have tens of millions of people watching me cast out demons. Аз имам 10 милиона, които ме гледат, 10 милиона поне, които ме гледат. Demonstrating the power of Jesus Christ. И те виждат силата на Исус. And the emails we get come from all over the world. И имейли получаваме от цялата земя. Most of them from non-Christians. Даже от такива, които не са християни. Many Hindus, many Muslims. Много хиндуисти и мюсюлмани. They ask questions about Jesus. Те питат въпроси за Исус. They ask questions about demons. Питат въпроси за демоните. We can reach this generation for Jesus Christ. Ние можем да достигнем това поколение за Исус. Why are they so interested in what I do? Защо те са толкова заинтересовани от това, което аз правя? If I got up on YouTube and just read the Bible, nobody would watch. Ако аз отида на YouTube и просто чета Библията, никой няма да гледа. But I do what the disciples did. Но аз правя това, което учениците правеха. I demonstrate the gospel of Jesus Christ. Аз демонстрирам Евангелието на Исус Христос. We must demonstrate the gospel. Алелуя. Ние трябва да демонстрираме Евангелието. I'm going to teach you some very deep things today. Сега ще ви науча някои много дълбоки неща. But let me tell you what people most want to know. Нека ви кажа какво хората най-много искат да знаят. I'm constantly interviewed by the media. Аз съм постоянно интервюиран от медията. I've been privileged to do some major documentaries for the BBC. Имал съм привилегията да направя големи документални предавания за BBC. But the secular media always ask me the same question. Но медията винаги ме пита едни и същи въпроси. So let's consider these questions today. Нека да разгледаме тези въпроси днес. First question people always want to know is who is the devil? Първият въпрос, който хората искат да знаят е кой е дявола. Who is Satan? Кой е Сатана? The second question they want to know is what is a demon? Вторият въпрос, който те питат е какво са демоните? Какво е демон? Third question they want to know is how do you know if you have a demon? Третият въпрос е как ти знаеш, че имаш демони? Usually they're asking for themselves. Обикновено те питат за себе си. They're worried they might have one. Те се притесняват, че може би те ще имат демон.
The fourth thing they want to know is how do you get rid of a demon? И следващия въпрос е как да се отървеш от демона. And then the fifth thing they want to И know последния, петия въпрос, който те is искат да how do знаят, you know when it's gone? как да разбереш, че демон се е махнал. I imagine many of you have asked these same questions. Аз си представям, че много от вас са питали тия въпроси. So before I get into the technical parts of casting out demons, I want to talk about this. Преди да отида до техническия начин на гонене на демони, искам да разгледаме това. I could spend the whole day talking about the devil. Мога да използвам да прекарам цял ден да говоря за дявола. Who the devil is and what he does. Кой е той и какво прави? But I want to make sure we have a basic understanding of Satan. Но искам да имаме основно разбиране в Сатана. We won't take time today to read things such as Isaiah 14 and Ezekiel 28. Сега ще прочетем днес от Исаия 14 и Езекил 28 and John's Revelation. и Откровението на Йоан. That's where we learn a lot about the devil and where he came from. От тия три места ние ще научим много за Сатана, за дявола, откъде той дойде. Let me summarize it this way. Нека да го сумирам по този начин. At one time, he was the most powerful, beautiful angel in heaven. По едно време той беше най-силният и най-красивия ангел в небето. Isaiah and Ezekiel tell us that he became proud. Исаия и Езекил ни казват, че той стана горд. Се He възгордя. wanted to be greater than God. Той искаше да бъде по-велик от Бог. He wanted to put his throne above the throne of God. Той искаше да сложи своя трон над трона на Бог. And he was cast from heaven to the earth. Той беше изгонен от небето на земята. And in John's Revelation we learn that 1/3 of the angels were cast out with him. И от Откровението на Йоан ние научаваме, че 1/3 от ангелите са изгонени с него. These fallen angels we call demons. Тези паднали ангели ние наричаме демони. What then is a demon? Какво е демон? They are like the devil. Те са като дявола. Spiritual creatures. Духовни същества. They have an intellect. Имат интелект, They have emotions. емоции, And they have a will. имат воля. They can choose good or evil. Те могат да изберат добро или зло. But this is very important. Много е важно сега това. When they rebelled against God and were cast out of heaven, Когато те възстанаха срещу Бог и бяха изгонени от небето, they lost their ability to choose between good and evil. те загубиха тяхната възможност да избират между добро и зло. That initial choice to be evil then became fixed permanently. Той е първоначален избор да избират между добро и зло, беше премахнат и те перманентно са избрали злото. There is no salvation for the devil and demons. И няма спасение за дявола и за неговите демони. There are no good demons. Няма добри демони. Sometimes they tell people they're good. Понякога те казват на хората, че те са добри. I've actually had this happen when I've been casting out demons. Аз съм се сблъсквал с това, когато съм гонил демони. I've had a demon say this to me. Имах среща с демон, който каза това на мен. You don't want to get rid of me. Ти няма да се отървеш от мене. I help this person. Аз помагам на този човек. I'm a good demon. Аз съм добър демон. I've changed. Аз съм се променил. We should work together. Ние трябва да работим заедно. Can I be your friend? Може ли да съм твой приятел? You're not going to get rid of me, are you? Ти няма да ме изгониш, нали? But they're lying. Но те лъжат. They're bad. Те са лоши. No demons are good.
Няма добри демони. The devil does no good. И дявола не е добър. Now there are some strange cults that teach the devil changed his mind. Има странни учения, които учат, че Сатана, дявола се е променил, And he now is a good guy. И сега е добрия. The devil will never be good and neither will the demons. Дявола никога няма да е добър, нито демоните. Now here's something very important to know about the devil and demons. И сега нещо много важно да знаете за дявола и демоните. There's only one devil. Има само един дявол. Satan. Сатана. Lucifer. Люцифер. And they aren't making any more demons. И те не правят повече демони. So when those billions of demons were cast out of heaven as fallen angels, когато всичките тия билиони демони бяха изгонени от небето като паднали ангели, there was a fixed number of demons. Имаше едно фиксирано число от демони. They don't populate. Те не се размножават. But here's what they do. Но ето какво те правят. The devil can only be one place at one time. Дявола може да бъде само на едно място по едно и също време. But he seems to be everywhere. Обаче ни се струва, че е навсякъде. That's what the demons do. Това е което демоните правят. The billions and billions of demons that exist bring the presence and the purpose of Satan to particular situations. Билиони демони принасят присъствието и целта на дявола, на Сатана в ситуациите на хората. When I demand to know the name of a demon, sometimes they say Satan. Когато аз настоявам да знам името на демона, те понякога казват Сатана. Or my name is Lucifer. Или моето име е Люцифер. But they're not talking about this demon, this devil Satan. Но те не говорят за този единия дявола Сатана. Sometimes demons take the name Lucifer or Satan. Понякога демоните взимат името Люцифер или Сатана. Because they act like their father, the devil. Защото те действат като техния баща, дявола. There's a category of demons known as Satan demons. Има категория от демони, които са известни като сатанински демони. Or Lucifer demons. Или люциферови демони. But they're not the devil. Но те не са дявола. How do you know if you have a demon? Как ти знаеш, че имаш демони? I want to surprise you. Аз сега ще ви изненадам. Most people don't know they have demons. Повечето от хората не знаят, че те имат демони. Now people who come to me for an exorcism feel like they have a demon. Хората, които идват при мен за екзорсизъм, чувстват като че ли имат демони. But most people don't know they have a demon. Но повечето от хората не знаят, че те имат демони. The demons hide. Демоните се крият. They become part of who you are. Те стават част от това, което си ти. There are people in this room who have demons. Има хора в тази стая, които имат демони. Not very encouraging. How do I know that? Как знам аз това? I am the real exorcist. Аз съм истински екзорцист. I can look at you. Мога да те погледна. I'm watching you. Гледам те. I see how you are responding to what I say. И гледам как ти кореспондираш с това, което аз казвам. Why don't you know you have demons? А защо ти не знаеш, че имаш демони? Some of you were born with the demons. Някои от вас сте родени с тия демони. Your ancestors passed the demons on to you. Вашите предшественици са ви ги предали на вас. You have always had demons. И ти винаги си имал демони.
You do not know what it is like to be without demons. И ти не знаеш какво е да бъдеш без демони. So you don't recognize you and the demon. Така че ти не разпознаваш ти и демона. Here's another reason. Ето една друга причина. Demons get inside your emotions. Демоните влизат в твоите емоции. You get depressed. И ти се депресираш. But you don't think it's a demon. Обаче ти не мислиш, че това е демон. You get angry. Ти ставаш ядосан. But you don't think that's a demon. Обаче не мислиш, че това е демон. You have thoughts of lust or violence. Имаш мисли на похоти на жестокост. And if you ask your pastor, he will tell you it's the flesh. И ако попиташ твоя пастор, той ще каже, ми това е плътта. He won't tell you it's a demon. Няма да ти каже, че това е демон. Because then he might have to get rid of it. Защото тогава той трябва да го изгони. And he's not here today. Той не е тук днес. So he doesn't know what to do. И не знае какво да прави. Now some people do know they have demons. Някои хора знаят, че те имат демони. And here are the things they say to me. И ето нещата, които те ми казват. I go to church and try to worship God and I have perverted thoughts. Аз отивам на църква, опитвам се да се покланям на Господа и аз имам перверсни мисли. I have addictions that I can't quit. Имам пристрастявания, от които не мога да се откажа. Sex addiction, alcohol, drug addiction. Пристрастяване към секс, алкохол, наркотици. I've been to all the treatment programs. Бил съм по всичките програми, които третират. Nothing works. И това не работи. Or people say I have this strange disease. Или хората казват, аз имам една странна болест. I've had all the tests the doctor ordered. Всичките тестове, които докторите направиха. They say I'm fine. И казват, че аз съм окей. But I'm sick. Обаче аз съм болен. I'm dying. Аз умирам. The doctors can't find what's wrong И with me. докторите не могат да разберат какво става с мене. Maybe it's a demon. Може би това е демон. Now some people tell me more serious things. Някои хора ми казват по-сериозни неща. I'm sitting in my house. Седя в моята къща. The TV comes on. И телевизора се включва It сам. goes off. И се изключва сам. Nobody is near the TV. И никой не е там. Doors open. Вратите се отварят. Close. И се затварят. Cabinets open and close. Шкафове се отварят и затварят. Pictures fall off the wall. Картините падат от стената. I put something in one place, I go back to look for it, and it's in the other room. Сложа нещо на едно място, отида да го потърся, то се окаже в другата стая. I see shadows at the foot of my bed. Виждам сянки, сенки. Or, and I hear this one often, Или аз чувам и това често. something comes to me and rapes me in my dreams. Нещо идва и ме изнасилва в моите сънища. I hear these stories. Аз чувам тия There истории. are other people in our ministry who hear these same stories. Има хора в други служения, които чуват същите тия истории. I mentioned Cam a little earlier. Аз ви споменах Кен преди малко. We'll introduce you to Pastor Vincent И да later, ви who's part покажа of our пастор ministry. Wait, that is Винсент. Pastor Vincent. Am I telling the truth, Pastor? Absolutely. You know these things, and Gina has known these things. So look, these are some of the ways you know if you have a demon. Well then, how do you get rid of it? И как да се отървем от тях? You've got this demon, you want to make it go. Ти трябва тия демони да ги накараш да се махнат. I'm going to give you some advice. Искам да ви дам съвет. If you want to know how to get rid of your demons, Ако искате да знаете как да се отървете от вашите демони, do not не правете. ask your pastor. Не питайте вашия пастор. Unless it's Pastor Gina or Pastor Vincent. Освен ако е пастор Джина или пастор Винсент. Because they don't know. Защото другите няма да знаят. You know what they will tell you to do? И знаете ли какво хората ви казват?
If you read your Bible more, they will go. Чети си повече Библията и те ще се махнат. If you come to church more, they will go. Ако идвате на църква повече, те ще се махнат. And here's the one they like the best. И това, което те обичат най-много. If you give more money, tithes and offerings, they will go. Ако даваш повече пари и повече десятъци, те ще се махнат. You have a demon? Имаш It's your демон? fault. Твоя вина. It's your fault. Твоя вина. You're not giving enough money. Ти не даваш достатъчно пари. You don't pray hard enough. Не се молиш You don't read достатъчно. your Bible enough. Не си четеш Something's Библия. wrong with you. Нещо е не наред с тебе. The pastors will not admit the truth. Пасторите не признават истината. You have those demons because they haven't been preaching and telling you what to do about it. Ти имаш тия демони, защото те не са ти проповядвали, не са ти казвали какво да направиш с тях. Am I telling you the truth? Казвам ли ви истината? Now, not all pastors, Аз познавам пастори. but most of them. Повечето от тях. So how do you get rid of the demons? Как да се отървеш от демоните? Well, you can go to some people Може да отидеш при някои хора, who actually believe in demons. които всъщност вярват в демони They're very sincere. и са много искрени. And they will tell you, sit quietly. И те ще ви кажат, седни кротичко, We're going to pray for you. сега ще се помолим за тебе And we're going to ask the Holy Spirit to cover you. и ние ще помолим Святия Дух да те покрие. We're just going to soak you in the presence of the Holy Spirit. И ние сега ще те потопиме в присъствието на Святия Дух. And the demons will go. И демоните ще се махнат. Does that work, Pastor Vincent? No. Това работи ли, пастор Винсент? People come to me all the time. Хората идват при мене постоянно. They've had those prayers. Те са имали такива молитви. They're good prayers, И това са добри молитви. but they don't make demons leave. Но те не карат демоните да напуснат. I'm going to tell you a secret today. И сега ще ви кажа тайна днес. Demons don't go until you tell them to go. Демоните няма да се махнат, докато ти не им кажеш да се махнат. Of course you should read your Bible. Разбира се, ти трябва да четеш Библията. Of course you should go to church. Разбира се, ти трябва да ходиш на Of църква. course you should give tithes and offerings. Разбира се, ти трябва да даваш But it десятъци doesn't make the demons и go. дарение. Обаче това няма да направи демоните You've got to да do all those things се махнат. and then command the demons to leave in the name of Jesus. Ти трябва да правиш всичките тия неща и след това да заповядаш If you на don't command them демоните to go, they're not да going. напуснат в името на Исус You get Христос. И дори като им заповядаш, Now that's why you're here today. понякога те не се махат. И затова вие сте тук днес. I could quit now. I could stop right now. Аз мога да спра сега, веднага. And you already know more than you've learned in your whole life. И вие вече знаете повече, отколкото знаете до тук през целия си живот. And now you know И сега знаете. why you're here, why I'm here. Защо вие сте тук и защо аз съм тук. To tell you how to get rid of the demons. Да ви кажа как да се отървете от демоните. How to make them go. Как да ги накарате да се махнат. Should I stay here and teach that? Да стоя ли тук и да ви уча? It's such a beautiful day. Такъв хубав ден е навън. I'd like to go see Buckingham Palace. Да идем до Бъкингамския палат. I'd like to go to Hyde Park and listen to some weird people speak. Или в Хайд парк и да слушам разни хора там говорят. Shall I stay here Да стоя ли тук? and tell you how to get rid of them? Да ви кажа как Okay, да I'll stay. се отърве. Добре, аз ще стоя. I want to teach you one more thing here, and that's what everybody wants to know. Well, how do I know when the demons are gone? Как да разбера, че демоните са се махнали? Many ways. Много начини. And sometimes people say this after an exorcism. Понякога хората казват това след You've heard this? екзорсизъм. And I keep referring to my friends here, but there may be others of you who have ministered deliverance. People say, Хората казват, I feel lighter. аз се чувствам леко. I've had people say, Чувал this съм is true, хората I've heard this казват, several times. това е истина, чул съм го няколко пъти. I see colors.
И сега виждам цветове. I've actually had people tell me they only saw the world in black and white. Аз съм имал хора, които са ми казвали, че са виждали света само в черно-бяло. You ever run into that, Vincent? Чули ли сте това? Straight, one time. Ето, пастор I've had people Винсен say, е I чул didn't един know път. there were colors. Те не са знали, че съществуват цветове. I had people say to me, it's so bright. О, е толкова ясно, светло. I feel like there's been darkness and a fog in front of me my whole life. Чувствам, че пред очите ми през целия ми живот е имало една мъгла. And then they have a smile. И хората имат тогава усмивка. There's a big smile on their face. Една голяма усмивка на They лицата say, ми. I feel lighter, I feel free. Аз се чувствам леко, аз се чувствам свободен. I've had people say this to me. Имал съм хора, които са ми казвали. I weighed myself. Аз даже се... I lost weight. И отслабнах. Now everybody wants an exorcism, right? There are changes. Стават промени. Sometimes people say this. Понякога хората казват това. I don't hate my husband anymore. Аз не мразя моя съпруг повече. I'm going to leave my girlfriend, go back to my wife. Аз ще оставя приятелката ми и се върна при съпругата. Аз обичам съпругата си. My parents who abused me, I don't hate them anymore. Моите родители ме биеха, аз не ги мразя повече. I don't need to drink anymore. I don't need to smoke marijuana anymore. Няма нужда да пия повече, няма нужда да пуша марихуана повече. There's a change. Има промяна. A very real change. Има много реална промяна. All I can tell you is this. Всичко, което мога да ви кажа е това. When you're free, когато си свободен, you'll know it. И ти ще го харесваш, ще го обичаш. Do not miss this. Не пропускайте това. Some people get their freedom just like that. Някои хора имат техната свобода изведнъж. Но for some people it takes time. Но за някои хора отнема време. It's gradual. Постепенно. Their freedom comes over days, weeks, sometimes months. Свободата им идва след дни, след седмици, понякога след месеци. They have an initial sense of freedom. Те имат едно първоначално чувство за свобода. But as their mind and emotions heal, they will feel more freedom. Обаче, след като техния ум и емоции са изцелени, те ще се чувстват още по-свободни. Now I'm giving you some basics. Дал съм ви до тук основното. We'll take a break in a moment. Сега ще направим една малка почивка. And then when we come back, we're going to get deeper. И като се върнем, ще влеземе по-дълбоко. But I want to give you these basics first so that you understand what deliverance and exorcism is. Но исках да ви дам основните, за да разберете какво е освобождение и изгонване, екзорцизъм. So there's a couple of basic things I want you to understand to start. Няколко основни неща исках да разберете първоначално, за начало. And this one we have to get out of the way. И това трябваше да го преминеме. The big question. Големия въпрос. Can a Christian have a demon? Може ли християнин да има демон? Yes. Our first problem is most churches don't talk about demons. Първият проблем е, че повечето църкви не говорят за демони. Problem number two is this. When they do, they don't admit Christians can have demons. Проблем номер 2 е, когато те говорят за демони, те не признават, че християните могат да имат демони. About 1% of the Christian world will admit to talking about demons. 1% от християнския свят ще се съгласи да говори за демони. But out of that 1%, they don't believe Christians can have demons. Останалите проценти не вярват, че християните могат да имат демони. Here's how they get around that.
И ето как те минават покрай тая тема. If there's anything bad people say about me, ако има лоши неща, които хората казват за мене, and can you believe it, people say bad things about me. И можете ли да повярвате, че хората говорят лоши неща за мене? Me. Lovable me. They say bad things about me. Тия, дето казват лоши неща за мене. And here's the worst thing they say about me. И най-лошото, което казват за мене. He teaches a lie. Той учи лъжа. He says that Christians can have demons. Лъжата е, че християните могат да имат демони. Once again, I refer to my online school of exorcism. Още веднъж ще ви насоча към моето училище по екзорсизъм онлайн. I want to enroll people here today. Искам хора да бъдат записани днес за това училище. Here's what we teach. И ето какво ние учиме. For the first 500 years of the church, everybody believed Christians could have demons. Първите 500 години от църквата всички вярваха, че християните могат да имат демони. For the first 1500 years of the church, they believed that Christians could have demons. За първите 15 000 години те вярваха, че християните могат да имат демони. It has only been the last 500 years we got this idea Christians can't have demons. Единствено през последните 500 години дойде тая идея, че християните не могат да имат демони. Where did we get this idea that Christians can't have demons? Откъде дойде тая идея, че християните не могат да имат демони? It basically came from a man known as John Calvin. И това дойде от един човек, който се казва Джон Калвин. Now, I don't know if you folks down here know, but in Scotland everybody knows John Calvin. Не знам дали вие знаете за Джон Калвин, тук обаче в Шотландия всички знаят за него. The founder of Presbyterianism and Calvinism. Той е основател на калвинизма и презвитарианството. And he came along after Martin Luther. И той дойде след Мартин Лютер. Now, Martin Luther believed Christians could have demons. Мартин Лютер believed that християните могат да имат демони. In fact, in the original Lutheran baptism, it included a command of exorcism over the child. И като факт в първоначалното баптизъм на Мартин Лютер е включено заповед да бъдат изгонвани демони от детето. The Lutheran Catechism of Baptism includes commands of exorcism. Лютеранския катехизъм включва команда за екзорсизма, за гонене на демони. Now, I don't want to get too deep theologically, but let me explain this. Няма много дълбоко теологично да влизам, но нека да ви обясня. Here is the basis of what Calvin taught. Ето основата на това, което Калвин учи. You are saved because God chose you to be saved. That's it. Ти си спасен, защото Бог те избра да бъдеш спасен. Това е. You have no choice. Ти нямаш избор. God creates some people to go to heaven. God creates some people to go to hell. Бог създаде някои хора да отидат на небето, а някои в ада. And if you're not one of the elect that he chose to go to heaven, sorry. И ако ти не си един от избраните, които са избрани да отидат на небето, съжалявам. You can go to church all you want, but you're still going to go to hell. Ти можеш да ходиш на църква колкото си искаш, обаче ти ще отидеш в ада. Because God's going to choose those he wants to go to heaven. Защото Бог е избрал тия, които ще отидат към небето, на небето, в рая. So he's not going to choose somebody who has demons. И той няма да избере някой, който има демони. Are you following this logic? Следвате ли логиката? If your salvation is chosen by God, ако твоето спасение е избрано от Бог, and your will has nothing to do with it, и твоята
воля няма нищо общо с това, then God only chooses good people. Бог избира само добри хора. And God's not going to choose somebody who already has demons. И Бог няма да избере някой, който вече има демони. But if you get involved in deliverance ministry, обаче ако вие сте въвлечени в служение по освобождение, you learn something important. Вие учите нещо важно. You can be born with demons. Ти можеш да бъдеш роден с демони. Demons say this all the time. Демоните са винаги наоколо. I have had this person from the moment they were conceived. И те могат от момента на зачатието да са в... I have been in the bloodline. Аз съм бил в кръвната им линия. When they were conceived. Когато те бяха заченати. When they were born. Когато те бяха родени. I was there. Аз бях там. You can be born with demons. Ти можеш да бъдеш роден с демони. Because your ancestors willed it. Защото твоите предци са... I will explain that in a moment. И сега ще го обясня след малко. But Calvinism says this. Но калвинизма казва това. God chooses you to be saved. Христос избра ти да бъдеш спасен. So you can't have a demon. Ти не можеш да имаш демони. Because if you're chosen to be a Christian, защото ако ти си избран да си християнин, God doesn't choose somebody who has a demon. Бог не избира някой, който има демони. Here's another way they get around it. Ето един друг начин, по който те се измъкват. I was in church a few weeks ago. Аз бях в една църква преди няколко седмици. And it was a really good sermon. И беше наистина много добра проповед. And he's a great man of God. И това е един голям Божи човек. But somehow he got on the subject of demons. Но някак си той отиде към демоните. And here's what he said. И ето той какво каза. A Christian can't have a demon. Християнин не може да има демони. So if someone acts like a Christian and says they're a Christian and have a demon, и ако някой, който казва, че е християнин, реагира, действа като християнин, they were faking their Christianity. Те не са истински, те са симултанти християни. Симулират християнство. He doesn't deny that Christians can sometimes manifest demons. Той не отрича, че християните понякога манифестират, че демони манифестират в християни. But if a Christian does manifest a demon, но ако християнин манифестира демони, they weren't really a Christian. То тогава те не са истински християни. They were faking it. Те са само симултанти. Here's what this man can't explain. И ето това, което той човек не може да обясни. I've done more exorcisms than any living person. Аз съм направил повече екзорсизъм, повече гонене от всеки жив човек. I should know. Аз би трябвало да знам. And some of those exorcisms have been on the following people. И някои от тия гонения и тия екзорсизми са били на следните хора. Pastors, на пастори, priests, на проповедници, nuns, на такива монахини, worship leaders, лидери на хвалението, famous men of God, известни мъже Божи. Names you would know. Name? People you would know. Да, хора, които вие ще познавате и сте чули за тях. You would be shocked if I told you. Ако ви кажа, ще сте шокирани. I won't tell you. Няма да ви кажа. I've cast demons out of these people. Аз съм гонил демони от тия хора. One of the most famous preachers in America came to me privately. Един от най-известните пастори в Америка дойде при мен лично. He manifested a demon of murder. Той чрез него се изяви демон на убийство. The demon assaulted me. Демона ме обиди. Tried to throw me out of the window of a hotel.
Tried to kill me and throw me out of a window. Опита се да ме убие и да ме изхвърли през прозореца на хотела. We had to physically fight this man. Трябваше физически да го укротим този мъж. Of course he's a Christian. Разбира се, той е християнин. He's a famous Christian. Известен християнин. Има служител. You tell me Christians can't have demons? И вие ми казвате, че християните не могат да имат демони? I have a long list of pastors in America. Имам една стена пълна с имена на пастори от Америка. And probably some in England. И може би някой от Англия. Who have committed adultery. Които са блудствали. Not just once, many times. Не само един път, много пъти. Who have been caught drunk driving. Които са били хванати да карат пияни. Using drugs. Да използват наркотици. A couple of years ago, a pastor of one of the largest churches in America died of a heroin overdose. Преди 2 години един пастор на една много голяма, известна американска църква умря от овердоза на хероин. Last week, the pastor of one of the largest churches in America committed suicide. Миналата седмица един пастор на една от най-големите църкви в Америка се самоуби. Christians can have demons. Християните могат да имат демони. Destroy their ministries. И те унищожават служенията. Who make them do terrible things. И правят пасторите да правят ужасни неща. This is real. И това е истински. Let's stop lying about it. Нека да спреме да лъжеме за Let's това. stop pretending. Нека да спреме да претендираме. Let's do with the truth. И да кажем, Christians can have demons. християните могат да And they need to имат get rid of their демони. demons. И ние трябва да се отървем от тия демони. Some of them are good people. И някои от тях са много добри хора. But things happened to them when they were young. Но неща са се случили в техния живот, когато са били млади или техните предшественици са правили. Ние ще говорим по-късно как можеш да получиш демони. But this is the reality we must face. Но това е реалността, която ние трябва да погледнем. If you manifest a demon here today, ако манифестира демон в тебе днес, I'm not going to tell you you're faking your Christianity. Аз няма да ти кажа, че ти само си претендираш да си християнин. I'm going to get rid of the demon. Ще се отървем от демона. So you can be a better Christian. И ще бъдеш по-добър християнин. Амин. Come on, let's give the Lord a hand. Come on. Amen. In a moment we're going to take a short break. След малко ще направим една кратка почивка. You're such a great audience today. Вие сте една голяма прекрасна аудиенция днес. Listening so carefully. Слушате много внимателно. So while we take the break, here's a couple of things you need to know. Като през почивката няколко неща трябва да знаете. First of all, if you're not aware of Pastor Gina, get to know her. Ако не познавате пастор Джина, запознайте се с нея. She's one of the main reasons that I'm here. Тя е основната причина, една от основните причини аз съм тук. And there's a wonderful group of Bulgarian Christians who worship here. Има една чудесна група от български християни, които се събират тук. I will be teaching again tomorrow. И утре също ще продължа обучението. Not as long as today. Не е толкова дълго, колкото днес. Because I'm sure Bulgarians have very short services. Not that short. Сигурна съм, че българските служения са кратки. And that's 2:30 tomorrow? Yeah. 2:30 tomorrow. All right. От 2:30 утре след обед. Secondly, I've mentioned that I have some friends here with me. Имам приятели с мен днес. So I have some people I want you to get to know in the London area. И хора, които искам вие да знаете тук в Лондон. First, feel free to get to know my friend Ken and his wife Trish from America. Моя приятел Кен и неговата съпруга Триша от Америка. And then a ministry associate of mine for many years, Pastor Vincent back И моя here. съдружник пастор Винсент. He's tall, he's bald-headed, you cannot miss him, okay?
And his beautiful wife at the back. И неговата красива съпруга And she's got a newborn отзад. baby with them, which we're excited to И с see. тяхното трето дете, новороденото им бебенце. And then I also have my good friend, Pastor Ravimbo. И пастор Ровимбо, who's also been through our school and associated with our ministry. който също So бил these в are some нашето friends you will get to училище know. Now, и е съдружник на нашето служение. this flyer is your opportunity to enroll in the school of exorcism. Този лифлет, който ви дадахме, е вашата възможност да се запишете в нашето училище по екзорсизъм. As I stated, it's available in English and Russian. То го има на английски и на руски. It's 30 courses. 30 курса. You can study them on your computer, your pad, На or your cell компютъра, phone. на телефона, на iPad-а можете да го учите. And after each course there is a test. И след всеки курс има тест. At the end of all the courses there is a certificate that you get. И след края на всичките тия три курса, And if you go through the school there is an additional benefit. има сертификат и ако отидеш и изкараш целият този курс, има допълнение. If you go through the school, when I next come to London, you can be personally taught by me. И когато следващия път дойде в Лондон, ако вие сте изкарали курса, можете лично да бъдете обучавани от мен. When I have my private sessions with people, you can be with me and watch how I cast out demons. И когато аз имам личните сесии с хората, вие може да бъдете с мене и да гледате как аз гоня лично демоните. In addition, anyone who enrolls here today, I want to do something extra for you. И като допълнение, всеки, който се запише на курса днес, искам да направя нещо допълнително за вас. This is the cross that you have seen me use on YouTube, casting Това out е demons. кръста, който сте ме видяли да използвам в YouTube. We make them available to people for £75 to support our mission work around the world. Те са достъпни за хората, струват 75 паунда, които пари ще подкрепят нашата дейност по света. But if you enroll today, I'm going to give you this cross just for free. I'm going to bless it, anoint it, and consecrate it. Обаче, ако вие се запишете в курса днес, аз ще ви подаря един такъв, ще го помажа, ще се помоля върху него и ще ви го подаря. We also have the smaller version, such as I wear around my neck. И също така имаме малка версия на този кръст, който аз нося на врата си. This is a powerful cross. Това е много силен кръст. Because the demons recognize it. Защото демоните го разпознават. It represents the teaching and anointing of this ministry. Тоест, този кръст представлява учението и помазанието на това служение. It's just a piece of metal. Знам, че това е просто парче метал. But this is just leather and paper. И това е само хартия в кожена подвързия. It's what it represents. Обаче какво представя It's the това? words on the page. Това са думите на It's what страници. this cross represents. И този кръст представя The calling and anointing of this ministry. помазанието на това So служение. that's a special gift today, or you can purchase it. И това можете да си го купите, ако искате, или ще бъде специален подарък днес за тези от курса. Instruction I want to give you И една is this. Друга инструкция, която искам да ви дам е тази. We have written many books. Написали сме много книги, нашето I just служение. brought 4 of them with me today. Аз донесах само 4 книги днес с мен. And I have just a very few copies of each. И имам само малко копие от всяка. This is my book, Curse Breaking. Това е моята книга, Разчупване на проклятие. It's the most complete book which has ever been written on the subject. Това е най-комплектното
диктованата книга, която е написана на тая тема. There are 25 pages of prayers in this book on breaking curses. 25 страници с молитви за разчупване на проклятие. Every kind of curse you can think of and some you never thought of. Всеки вид проклятие, което може да се сетиш и някои, които никога няма да се сетиш. Often your deliverance begins with breaking curses. Много често твоето освобождение започва с разчупване на проклятие. This is a crucial book for you to get. Това е много важна книга за вас. There are things about curses you never thought of. Ще ви накара да се замислите за проклятия, за които никога не сте мислили. We have a chapter on the curse of illegitimacy. Имаме глава, която е на проклятието на нелегитимност. In America, half of all children are born outside of marriage. В Америка половината от нашите деца са родени извън брак. It's probably the same in England. Може би и в Англия. There's a powerful curse that comes. Това е много силно проклятие, дето идва с... I've got a chapter on tattoos. Имам глава за татуировките. If you got some tattoos, Ако имаш татуировки, if you got a butterfly, имаш пеперутки там отзад. God will forgive you. Just don't get any more. Бог ще ви прости, ама не правете повече. Don't be cremated. И не се I have a кремирайте. section on cremation Имам проклятие and the curse that comes with it. от проклятие, което идва с кремацията. You never think about as being a curse. Някои неща, които никога няма да помислиш, а те всъщност са проклятия. This is my book, Jezebel. Това е моята книга Изавел. Does anybody here have Jezebel? Yes. Някой чул ли за Изавел? I tricked you. I didn't say, do you have the book, Jezebel? Yes, some of you do have Jezebel, but that's for later. This is the most common demon I deal with. Това е най-често срещаният демон. You need to know how to fight this demon. It's the most prevalent demon on our world today. Трябва да знаете, че това е най-популярният демон в света днес. The next best thing to the school is this book. Следващото най-добро нещо след училището е тази книга. Dealing with demons. Dealing with demons. Да се занимаваме с демоните. It explains the process that I go through to get rid of demons. Обяснява процеса за освобождаване от It демони. explains, to you how to know if your problem is a demon. Обяснява как да разбереш, ако твой проблем е демон, предизвикан от демон. This is my latest book I wrote with my wife. И това е последната ми книга, която аз написах с моята съпруга. It's called Set Your Family Free. Която се казва "Освободи своето семейство". It's the best marriage book that's ever been written. Това е най-добрата книга за семейство, която някога е написана. There's some good books on marriage. Има много хубави книги за семейството. But not many books will tell you how to get the demons out of your marriage. Но не много книги ще ви кажат как да махнете демоните от семейството си. You know, the ones that your husband has. Уния, дето съпругът ти има. If you are in a bad relationship, ако си в една лоша връзка, if you've got some serious problems in your marriage, или имаш сериозни проблеми в or your семейството, relationships, в взаимоотношения, or you know someone who does, или знаеш някой, който има, this is the book that will change it. това е книгата, която ще промени нещата. So I just have these 4 books. Имам само тия 4 книги. They're each 20 pounds. И всяка една от тях е 20 паунда. I spent more than that getting them from the publisher and getting them over here. Те ми струват повече за публикуването и да ги донеса до тук. So during the break, these books will be available. По време на почивката тия книги ще са достъпни. If you sign up for the school, ако се запишете за училището, let me know and I will get you the cross.
Кажете ми, ако сте се записали, аз ще ви дам кръста. And if you want to get these books, I will be up here to help you. I don't have anybody to help me, so just see me. And I will sign all the books. И ако искате някои от тия книги, аз ще съм тук. Кажете ми и аз ще ви подпиша лично книгата. Now, the cost of the school is normally $500 US. A little more than 400 pounds. Курсът е малко повече от 400 паунда или $500. Considering what you get, that is very cheap. Това е много ефтино, като знаеш какво ще получиш за тия пари. But I want to get some more people trained in England. Но аз искам да имам повече хора тренирани в Англия. So I have a friend in America who has offered to help subsidize students in England. Аз имам приятел в Америка, който предложи да субсидира студентите в Англия. And I'm here to get some people trained and raised up to do deliverance. И аз съм тук днес да тренирам хора, да набера хора за курса, за да ги тренирам в областта на освобождението. So he's going to subsidize part of the cost. Той ще субсидира част от цената. And so if you want to enroll in the School of Exorcism today only, и ако искате да се запишете днес само, he'll subsidize about half the price. Той ще субсидира половината от цената. 250 pounds. 250 паунда. I can only do it today. Само днес. Don't go online and try and do it Monday. Не отивайте онлайн и да се опитвате да го направите в понеделник. And we will take checks and credit card. Ще вземаме чекове или кредитни карти. Take advantage of that. Възползвайте се от това. I can only do that because a special friend wanted me to get some people trained in England. Мога да го направя това единствено, защото един специален приятел искаше повече хора да бъдат тренирани тук в Англия. Alright, we're going to take a break now, and then let's take about a 20-minute break, and at 3:15 we'll come back. Give you a chance. 20 минути почивка.